어제는 천둥 번개가 치고 난리가 났습니다. 천둥 번개가 영어로 뭘까요? Thunder. Thunder. So thunder is the sound. 썬더는 소리라는 거지. 우르르 캉캉. 그 다음에 That's right. So lightning is the light. 피카츄 꼬리가 이제 라이트닝 번개처럼 되어져 있다라고. Do you have your origami paper? O-R-I-G-A-M-I. 오리가미. So we call this origami paper, or just colored paper, but yeah. Origami means paper folding. 얘들아, 오리가미가 얘가 일본 말이긴 한데 얘가 paper folding. Folding, yeah. 그래서 종이를 접는 거를 이야기를 하고 있어요. 그래서 폴 선생님 펭귄 잡아왔어. A ghost. We've got a ghost. Ghost. And a yacht. Oh yeah. Yacht. Do you want to try to make a yacht? 얘들아 요트 만들자 요트. 요트가 쉬우니까. 오케이. Okay. So first, what color paper have I got today? Do you know the color? That's right. I've got a purple color. Yeah. 보라색 Like purple teacher. Purple teacher. 아 발음 비슷해. 폴 티처, 폴 티처. 보라색하고 비슷해. Yeah, 스퀘어이 뭐냐면 It's got 4 equal sides. 아 Four equal sides. 사이드. Yeah. 1 side, 2 side, 3 side, 4 side. Okay, so if you just want to follow me, I'm going to fold in half. Okay? But I'm going to fold it so it makes a triangle shape. 자, 맨 처음에 자 얘를 어떻게 한다고? So, fold in half. Fold in half. 반을 접어서 And then make a crease with your fingers. You say, make what? make a crease. So, C-R-E-A-S-E. C-R-E-A-S-E. So the crease is this line along here. Is there crease? 얘들아 크리스가 뭐냐면 이제 구겨지게 한 주름 이런 것들을 만드는 거예요. 그래서 이렇게 하는 거예요. So, anyway, fold in half and then make a crease. Okay? 자, 반 접어서 이렇게 쭉 눌러 볼게요. Make a crease. Alright. So now we've got a triangle shape. Okay? And so the next part is I'm going to fold. Oh, how to say that? I'm going to fold this to the side like that. So look. 어떻게? So it's like a triangle. I'm going to fold this to the top here. 이렇게 해서 90도를 비틀어서 얘를 이렇게 접어. 그러면 배가 되는 거야. Did anyone make that? 자, let's make a yacht. Y-A-C-H-T. 자, 첫 번째 얘들아 어떻게 만들었지? 1번. So Fold in half. 자, fold in half. 자, let's make a yacht. 자, fold in half. 그래서 to make a triangle. Triangle. Okay. 그 다음에 Okay. 2번. And then, yeah, fold one side to the edge.
fold one side one side to the to the edge. edge. E-D-G-E. Yep. 얘들아 여기 edge가 가장자리. Fold the bottom, I guess, fold the bottom up. Fold the bottom up. In triangle many times. Okay. Fold into a a triangle. triangle many times. Yeah. Maybe 4 times. Okay. And then cut the edge. Cut the edges. Okay. Alright. And then cut triangles on each side. And also the point. Oh, yeah. Corner? Corner? 아, corner. 얘들아, 코너도 조금 잘라주면 예쁘겠지? Like that. And then open it up. open it up. 오. 자, 어떻게 하는지 다시 설명해 줄게. 자, fold into. So, fold into triangles, then cut the edges, and yeah, Cut the edges. And and cut corner. the corners. And Open it up. open it up. Ta-da! 짜잔! 자, 그래서 오늘은 우리가 이렇게 종이접기. 얘들아, 종이접기가 선생님은 fold paper인 줄 알았는데. 얘들아, 종이접기가 우리는 종이접기가 folding paper로 알고 있지만 in English로 말하면 Origami. origami라고 이야기를 하고 있습니다. So north, south. Oh no, north, east, North, east, south, south, four Oh. direction. west. W-E-S-T. Oh, I know. So right? That's right. N-E-S-W. 그래서 얘들아 이거를 NESW. 너희 동서남북의 위치는 다 알고 있니? So that's called the compass. 아, 얘를 나침판이라고 부르는구나, 얘들아. 컴파스. 선생님 나침판이라는 말을 진짜 오랜만에 들어보네. 컴파스. 그래서 오늘 여기까지 할 거고 엄마한테 Can't Stop the Feeling 노래 좀 많이 들려달라고 얘기해. Justin Timberlake, he started TV on the Mickey Mouse Club. 미키마우스 클럽? Yeah. 얘들아 미국에 미키마우스 클럽이라는 데가 있나 봐. 알아? 미키마우스 디즈니 클럽? Yeah. So we just said Mickey Mouse Club. 야 벌써부터 낙사야? Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got